naissance et prophétie, dans l'antique terre de Canaan, une régénérate et empreinte de mystères, vivait un couple dont les noms ayant traversé les ages, Isaac et Rébecca. Leur histoire, profondément ancrée dans la promesse divine faite à Abraham, portait déjà une aura prophétique, mais malgré leur héritage spirituel et leur foi inébranlable, ils faisaient en face à une réalité, being humaine, l'absence d'enfant. Les années s'écoulaient, et la vente de Rébecca restait silencieuse, alimentant un vide qui pesait sur leurs espoirs. Dans une culture où la lignée représentait non seulement la continuation d'un homme, mais aussi la ligne directe avec les promesses divines, leur désespoir grandissait. Isaac, cependant, n'y perdait pas espoir. Homme de prière et de patience, il se généralisait souvent sous le ciel étoile de Canaan, implorant Dieu avec ferveur. Ses mots, portés par le vent des dunes, reflétaient une confiance totale dans les plans divins. Et un jour, l'impensable se produisit. Rébecca tomba enceinte. La joie du couple était indescriptible, comme si une nouvelle page s'écrivait dans l'histoire de leur famille. Portant si bonheur fut rapidement teint d'étranger. Dès les premiers mois, Rébecca sentait une agitation inhabituelle dans son ventre. Si n'était pas de simples mouvements de bébé. C'était un tumulte, presque une lutte. Chaque jour, elle se demandait si ce phénomène étrange présageait quelque chose de plus grand. La tension montait, et avec elle, une angoisse qui la poussait à chercher des réponses au-delà du monde visible. Elle décida alors de consulter Dieu, comme une femme désespérée cherchant une heure dans les ténèbres. Si qu'elle recut n'y fut pas un simple apaisement, mais une révélation bouleversante. Deux nations sont en temps vent, deux pupils, issus de toi, se séparant. L'un sera plus fort que l'autre, et l'un servira le cadet. Ces paroles, à la fois claires et déroutantes, availèrent en Rébecca des sentiments mâles. Elle portait en elle deux enfants, mais aussi deux destins opposés. Et ces destins allaient non seulement diviser ses propres familles, mais aussi influencer l'histoire des pupils à venir. Convint le jour de l'engagement, la tension était palpable. Les serviteurs autour d'elle murmuraient des prières, tandis qu'Isaac, habituellement calme, semblait nerveux. Si fut alors que le premier enfant naquit. Sa peau était rougeâtre, et son corps couvert de poils, comme un manteau naturel. Les regards et dons des spectateurs confirmeront l'étrangeté de sa naissance, et on lui donna le nom d'Esaü, qui signifie velours. Mais avant que Rébecca ne puisse reprendre son souffle, un douin bébé sortit, agrippant le talon de son frère, comme si refusait de rester derrière. Si geste saisissant inspira son nom, Jacob, qui signifie celui qui saisit par le talon. Ô supplanteur! Dès leur premier cri, il était évident que ces deux frères étaient destinés à être différents. Esaü, avec son apparence sauvage et robuste, semblait fait pour dominer le monde extérieur. Jacob, plus discret mais déjà tenace, laissait entrevoir une intelligence et une détermination qui allaient marquer sa vie. Le contraste entre eux, préfiguré par la prophétie, n'était pas seulement physique. Il portait lui une dimension spirituelle qui allait transformer leur famille au-delà toute une civilisation. Mais ce qui ajoutait à la richesse de cette histoire était l'environnement dans lequel elle se déroulait. Canaan, une terre de promesses et de conflits, était un personnage à part entière. Les collines poussiéreuses et les plaines de riz, bénies par un soleil impitoyable, formant le théâtre d'une lutte plus grande que celle des hommes. Si sol, fait par Abraham, portant encore les échos des promesses divines. Et dans cette même terre, Esaü et Jacob allaient grandir, chacun portant en lui une part de ces mystères divins. Pour Isaac et Rébecca, les défis n'y faisaient que commencer. Comment élever deux enfants si différents?
Tu en sachant que leur avenir avait écrit avant même leur naissance? Et que signifiait vraiment cette prophétie au land servirait la cadette? Ces questions passaient comme une ombre sur leur bonheur, rendant chaque moment et la voix précieuse et fragile. Ainsi s'ouvrait une histoire pleine de promesses et de tensions. Au chaque choix, chaque geste allait résonner à travers les générations. Alors que Rébecca contemplait ces deux fils, elle n'y pouvait s'empêcher de se demander quel chemin ces garçons allaient-ils emprunter, et à quel prix les desseins divins allaient-ils s'accomplir. Les premiers chapitres de la vie d'Esaü et Jacob avaient peine commencé, mais déjà, lorsqu'on était prêt pour une saga familiale au l'amour, la jalousie et la foi allaient se mêler dans un tourbillon d'émotions et de révélations. Si n'était que le début, et le destin avait encore bien des surprises en réserve. Personnalités contrastées, le temps passa, et les deux garçons, Esaü et Jacob, grandirent, révélant peu à peu des personnalités aussi opposées que le jour et l'ennui. Dès leur plus jeune âge, leurs différences étaient évidentes, presque caricaturales, comme si la prophétie de Dieu se manifestait déjà dans leur comportement. Esaü, l'an incarnait la force brute, l'impulsivité et la vie en pleine nature. Jacob, quant à lui, représentait la réflexion, la subtilité et une certaine maîtrise de Esaü. Ces différences allaient féconder non seulement leur destin individuel, mais aussi leur relation, complexe et tendue. Esaü, dès qu'il fut en âge de marcher, semblait attiré par les grands espaces. Il courait pieds nus sur les collines de Canaan, observant les animaux, traquant les leaves et les surfs. Sa robustesse naturelle et son habileté la chasse firent rapidement de lui un homme respect et admire. Il avait une présence presque magnétique, une vitalité sauvage qui le distinguait des autres. Pourtant, cette même énergie faisait de lui un être impulsif, guidé par ses instincts plus que par sa réflexion. Esaü vivait pour l'instant présent, savourant les plaisirs immédiats que la vie pouvait offrir. Il était le fils préféré d'Isaac, qui voyait en lui un prolongement de ses propres forces et de son héritage. Isaac aimait particulièrement les plats préparés avec le gibier qui se ramenait, et si l'un renforça leur relation. Jacob, en revanche, était tout l'opposé de son frère. Plus réserve, il préférait la vie dans les tentes, au sein du camp familial. Tandis qu'Esaü explorait les forêts et les montagnes, Jacob observait, écoutait, apprenait. Il aidait Esaü dans les tâches quotidiennes, et maîtrisait les subtilités des affaires commerciales. Là où Esaü se précipitait, Jacob prenait le temps de planifier, et ses capacités analyser les situations, et anticiper les résultats, lui donnait un avantage que peu de gens comprenaient à l'époque. Esaü, Rébecca, voyait en lui un potentiel unique. Elle le préférait à Esaü, non par mépris pour ce dernier, mais parce qu'elle percevait en Jacob les qualités nécessaires pour accomplir les promesses divines. Cette disparité de personnalité n'était pas seulement une question de tempérament. Elle influençait également la manière dont les deux frères interagissaient avec leur environnement. Esaü avait une relation instinctive avec la nature, presque animale, et sa vie rugueuse, et ses mains calleuses témoignant de ses jours passés à manipuler des arcs, des flèches et des filets. Jacob, quant à lui, développait un esprit stratégique, comprenant les rouages complexes de la vie en communauté. Il savait comment négocier, convaincre, et même manipuler si nécessaire. Cette opposition entre les deux frères se reflétait dans l'affection que leurs parents leur portaient. Isaac, sans doute impressionné par la virilité et l'indépendance d'Esaü, voyait en lui l'héritier naturel. Rébecca de son côté admirait la sagesse tranquille et la sensibilité de Jacob. Si favoritisme, bien complicite, créait une dynamique familiale fragile. Les deux frères en étaient inconscients,
Et même si thella ni provoque pas encore de conflits ouverts, une tension latente s'installe. Les journées patient, et la différence entre les deux devenait de plus en plus marquée. Un jour, Esaü revenait triomphant d'une chasse difficile, portant sur ses épaules un cerf qu'il avait traqué pendant des heures. Jacob, quant à lui, se tenait près du feu, surveillant une armite de ragout, un sourire discret sur les lèvres. Ces moments, si ordinaires en apparence, révélaient un contraste fondamental. Esaü, homme d'action, voyait dans ses exploits physiques une source de fierté, tandis que Jacob, homme de réflexion, considérait la patience et la stratégie comme des armes tout aussi puissantes. Mais cette disparité ne se limitait pas à leurs modes de vie ou à leurs relations avec leurs parents. Elle préfigurait un conflit plus profond, une rivalité inscrite dans leurs aims, et alimentée par des visions opposées de ce qui signifiait le héritage familial. Esaü, en tant point, tenait de droit la primogéniture, un statut qui symbolisait non seulement l'autorité au sein de la famille, mais aussi une bénédiction spirituelle transmise de génération en génération. Pourtant, son caractère impulsif et sa tendance à privilégier l'immédiat le rendaient vulnérable et ceux qui, comme Jacob, comprenant l'importance de ce héritage. Ainsi, dans les plaines et les collines de Canaan, deux frères se forgeaient, shocking à ses manières. Esaü, avec ses forces physiques et son amour pour la nature, semblait incarner le fils parfait, celui que l'on imaginait diriger et prodiguer la famille. Mais Jacob, avec son esprit acéré et sa détermination silencieuse, portant lui une ambition plus subtle, une capacité transformer les circonstances à son avantage. Cette dynamique est la fois fascinante et complexe, préparait le terrain pour des événements qui allaient bouleverser leur vie et celle de leurs descendants. Alors que le soleil s'est couché sur leur camp, un vent chaud soufflant sur les dunes, on n'y pouvait s'empêcher de sentir que le destin des deux frères était en marche, prêt à se manifester de manière imprévisible. La tension grandissait, non pas dans des affrontements directs, mais dans des choix, des silences et des regards. Esaü et Jacob, malgré leur proximité physique en tant que frères, s'éloignaient spirituellement, chacun suivant une trajectoire qui allait bien converger dans un moment décisif. At ce moment, bien qu'encore invisible, semblait déjà se profiler à l'horizon, prêt à tout changer. La vendu du droit de naissance. Un jour, sous le soleil brûlant de Canaan, Esaü revenait de la chasse, épousse, affamé et abattu. Ce qui, d'habitude, était une source de fierté et de succès pour lui, s'était transformé en une journée infructueuse. Les animaux semblaient avoir disparu, se cachant dans les ombres des rochers pour accaparer la chaleur accablante. Chaque pas devenait plus lourd, chaque respiration plus laborieuse, et la seule pensée qui hantait Esaü était celle de ses femmes dévorantes. Pendant ce temps, Jacob, fidèle à ses habitudes, restait près des tentes, occupé à ses tâches. Ce jour-là, il avait préparé un ragoût de lentilles, dont le parfum alacant flottait dans l'air immobile, emporté par le vent vers les plaines poussiéreuses. Le rouge profond du ragoût, mijotant dans le chaudron, attirait les regards et promettait un réconfort immédiat. Jacob, toujours observateur, avait remarqué la silhouette chancelante de son frère et l'horizon. Il pouvait sentir l'opportunité, se dessiner avant même que ça n'arrive. Lorsque ça atteignait enfin le camp, il se fondra presque vers Jacob, le visage marqué par l'épuisement. À sa voix, rauque et désespérée, brisa le silence. Donne-moi de ce ragoût rouge, j'immerge de faim. Jacob, un homme réfléchi, n'y répondait pas immédiatement. Il fixa son frère, étudiant chaque détail de son état. Esaü était vulnérable, affaibli par ses passions primaires, incapable de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Alors, Jacob,
d'un ton calme mais chargé d'intention. Répondit, je te donnerai si ragout mais à une condition. Vends-moi ton droit de naissance. La demande semblait absurde, presque réaliste. Le droit de naissance, au Bacora, représentait bien plus qu'une simple prérogative familiale. C'était une bénédiction spirituelle, un privilège sacré qui conférait à l'autorité sur la famille, une double part héritage, et la continuation des promesses divines faites à Abraham. Céder un tel droit pour un simple repas relevait de l'impensable. Mais Esaü, submergé par la faim, n'y voyait pas au-delà de l'immédiat. À quoi me sert mon droit de naissance si je suis sur le point de mourir? Jacob, conscient de l'importance du moment, insista pour sceller l'accord avec un serment. Esaü, dans un acte d'impulsivité déconcertante, jura de céder son droit de naissance. Ce geste, accompli sous l'emprise de la faim et de la fatigue, allait résonner travers les générations. Jacob servait alors son frère du pain et le ragout tang convoit. Esaü mangea avec avidité, et se prirait étant de comer et ses femmes. Une fois rassasié, il se leva et quitta la tente, comme si rien d'important n'y s'était passé. Mais ce moment, bien que permet insignifiant pour lui, avait une portée immense. Le texte biblique souligne avec simplicité mais gravité. C'est ainsi que se méprise son droit de naissance. Cette scène illustre de manière frappante les contrastes entre les deux frères. Esaü, homme de l'instant, était prêt à sacrifier l'avenir pour satisfaire un besoin immédiat. Jacob, quant à lui, voyait dans cette occasion une occasion de transformer son destin, même si le moyen employé pouvait sembler opportuniste. Le geste d'Esaü révèle une faiblesse qui dépasse la simple fame, un manque de vision à long terme, une incapacité percevoir la valeur de ce qu'il possédait. Dans les cultures de l'époque, le droit de naissance n'était pas seulement une question matérielle, c'était une responsabilité spirituelle, en ligne directe avec les promesses divines. En renonçant à ce droit, Esaü montrait qu'il accordait peu d'importance à ces dimensions transcendantes. Jacob, bien curieux, démontrait une profonde compréhension de ce qui représentait le droit de naissance. Son ambition allait au-delà du pouvoir, au-delà de la richesse. Il aspirait à être l'héritier spirituel des promesses divines. Porting, cette ambition soulevait des questions morales. Est-ce qu'on peut alors pour atteindre ses objectifs? Était-il juste profiter de la faiblesse de son frère pour accomplir ce qui semblait être un plan divin? Cette occasion, apparemment simple, marque le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser non seulement la vie des deux frères, mais aussi celle de leurs descendants. Esaü, dans son insouciance, venait de céder plus que simple titre, et Jacob, dans son calcul précis, avait ouvert une brèche qui allait transformer à jamais la dynamique familiale. Alors que le soleil se couchait sur les collines de Canaan, le ragout avait disparu, mais l'impact de ce moment restait palpable. Esaü continuait à sa vie, inconscient des conséquences de son choix. Jacob, quant à lui, gardait le silence, mais son esprit travaillait déjà sur les prochaines étapes. Le conflit latent entre les deux frères venait de franchir une nouvelle étape, et l'histoire, loin d'être terminée, promettait des rebondissements encore plus intenses. La bénédiction trompeuse Isaac, le patriarche violescent, sentait le poids des années peser sur lui. Sa vision s'était affaiblie au point de ne plus distinguer les visages, et il savait que sa fin approchait. Dans une culture où la bénédiction du Père représentait un héritage spirituel et une promesse pour l'avenir, Isaac s'est préparé à accomplir cet acte solennel envers son fils aîné, Esaü. Un jour, il appela ce dernier dans sa tendre. Sa voix affaiblie mais empreinte d'autorité. Mon fils, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Prends ton arc, ton carquois et viens chasser du gibier. Prépare-moi un bon plat,
comme G les aime, et apporte le moi. Je te donnerai alors ma bénédiction avant de mourir. Esaü, ravi de l'honneur qui lui était fait, quitta immédiatement la tente, son arc sur le dos. Pour se lancer dans les vastes plaines de Canaan, et la recherche d'un animal digne de son père. Mais dans l'ombre, Rébecca avait tout entendu. Elle savait que cette bénédiction était plus que simple sujet paternel. C'était un so sacre, unie que l'ouvrant les portes des promesses divines. Elle était convaincue que Jacob, son fils préféré, était le véritable héritier désigné par Dieu. Sans perdre une seconde, Rébecca se précipita vers Jacob et lui exposa son plan audacieux. Écoute-moi bien, mon fils. Viens au troupeau et rapporte-moi une chèvre. Je vais préparer un plat exactement comme ton père les aime. Tu l'apporteras à ton père et il te bénira à la place des eaux. Jacob, being déterminé, hésitate. Il connaissait les risques. Essa voix trahissait une inquiétude sans care. Mais mire, Esaü est velu, et moi j'ai la police. Si mon père me touche, il verra que je cherche le tromper. Non seulement je n'y recevrai pas la bénédiction, mais il pourrait me maudire. Rébecca, d'un ton ferme, répondit, que ta malédiction retourne sur moi, mon fils. Fais ce que je te dis, et viens chercher les chèvres. Jacob obéit, et Rébecca, habile et rapide, prépara un festin qui ressemblait à si méprendre et celui qui so aurait cuisine. Pour rendre la supercherie parfaite, elle prit les meilleurs vêtements de so, impregnés de l'odeur des champs, et les fit porter à Jacob. Elle couvrit ses mains et son cou avec des peaux de chèvre, pour imiter la texture robuste de son frère. Une fois prêt, Jacob entra dans la tente de son père, le plat et la main, le cœur battant. Asterisk, mon père, appelait-il d'une voix qu'il tentait de rendre plus grave. Qui es-tu, mon fils? Demanda Isaac, méfiant. Jacob, avec une assurance feinte, répondit. C'est moi, Esaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, mange de mon gibier, et accorde-moi ta bénédiction. Isaac, troublé, demanda s'approcher. En posant ses mains sur les bras de Jacob, il murmura. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles de Esaü. Malgré ses doutes, Isaac se laissa convaincre. Après avoir mangé le repas préparé par Rébecca, il appela Jacob s'approcher pour le bénir. En sentant l'odeur des vêtements d'Esaü, il prononça des paroles puissantes et irrévocables. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la richesse de la terre, abondance de bel et de vin. Que des pupils te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit, et béni soit quiconque te bénit. Et puis Jacob avait-il quitté la tente que les pas Dieu se firent entendre. Fier de se chasser roussi, il entra avec le plat qu'il avait préparé. Mon père, lève-toi et mange de mon gibier pour me bénir. Isaac, confus et alarmé, demanda. Asterisk, qui es-tu? Je suis Esaü, ton premier-né. Répondit-il, incrédule. Le visage d'Isaac se décomposa. Il trembla violemment en réalisant qu'il avait été trompé. Alors, qui était celui qui m'a apporté du gibier, et que j'ai béni, et cette bénédiction reste valable. Esaü, en entendant ces mots, poussa un cri de désespoir, un hurlement déchirant qui résonna dans tout le camp. Asterisk, mon père, bénis-moi aussi, supplia-t-il en pleurant. Mais Isaac, désolé, répondit, je l'ai ébli mater sur toi, et j'ai dans tous ses frères comme serviteurs. Que puis-je encore faire pour toi? Esaü, submergé par la douleur et la rage, cria. N'as de qu'une seule bénédiction, mon père. Bénis-moi aussi. Finalement, Isaac prononça une bénédiction pour Esaü, mais elle était bien différente de celle requise par Jacob. Ton lieu d'habitation,
Sira loin de la richesse de la terre et de la rosée du ciel. Te vivres par ton épée et te serviras ton frère. Mais quand tu deviendras puissant, te briseras en joug de ton cou. Les mots d'Isaac semblant seller le destin des deux frères. Esau, consume par la haine, jura de tuer Jacob après la mort de leur père. Lorsque Rébecca apprit ses intentions, elle avertit Jacob et lui dit de fuir chez son oncle Laban, et Haran. Ainsi, Jacob quitta précipitamment sa maison, important avec lui la bénédiction, mais aussi le poids de sa tromperie. Esau, les dans sa colère et sa douleur, voyait son monde se fondre. Mais cette histoire, marquée par la ruse et le conflit, n'était qu'un chapitre d'une rivalité qui a la raison bien au-delà de leur génération. La réconciliation inattendue, les années passeront, et les chemins de Esaü et de Jacob s'éloigneront, non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement. Esaü, blessé rempli de ressentiment, s'installe dans les montagnes de Seir, où il battit une vie prospère et devint le patriarche de la nation des Édomites. Jacob, fuyant la colère de son frère, trouva refuge chez son oncle Laban, où passa 20 longues années et travailler, et se marier et a fonder une grande famille. Mais le passé ne disparaît jamais totalement. Malgré les distances, le souvenir de leur conflit continuait à hanter Jacob. Il savait qu'un jour viendrait où il devrait faire face à son frère. Cet jour arriva lorsqu'il décida de quitter la maison de Laban et de retourner en Canaan, le pays de ses ancêtres. Ce n'était pas une simple décision. C'était un acte de foi, un pas vers une réconciliation qui semblait pourtant impossible. Sur le chemin du retour, l'angoisse grandissait dans le cœur de Jacob. Esaü lui en voulait-il encore? Serait-il accueilli avec des armes ou avec des bras ouverts? Pour se préparer, Jacob envoya des messengers vers Esaü, portant un message humble et respectueux. Ton serviteur Jacob te fait savoir qu'il revient avec sa famille et ses biens, et qu'il espère trouver grâce à tes yeux. Les messengers revinrent avec une nouvelle alarmante. Esaü venait à sa rencontre, accompagné de 400 hommes. Pour Jacob, c'était comme un coup de tonnerre. Pourquoi Esaü amenait-il une telle armée? Était-ce un signe de guerre? Terrifié, Jacob divisa son camp en deux groupes, pensant que si l'un était attaqué, l'autre pourrait s'échapper. Il passa la nuit suivante en prière, implorant d'aide le prodigue, et de lui rappeler les promesses faites à sa famille. Ce fut au cours de cette nuit, dans un endroit non pénil, que Jacob eut un mystique qui alla changer sa vie. Il lotta toute la nuit avec un homme mystérieux, souvent interprète comme un ange ou même une manifestation de Dieu. Ce combat, à la fois physique et spirituel, laissa Jacob blessé la hanche, mais transforme intérieurement. À l'aube, l'homme lui donna un nouveau nom, Israël, ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Jacob comprit que cette lutte symbolisait sa vie entière, une quote constante pour s'élever, pour surmonter ses faiblesses et pour recevoir les bénédictions divines. Le lendemain matin, alors que le soleil s'est levé sur les plains de Canaan, Jacob aperçut Esaü au loin, accompagné de ses hommes. Le cœur battant, il adopta une posture humble. Avancant la tête de son camp, il s'inclina 7 fois devant son frère, un geste de respect et de soumission. À chaque pas, l'inquiétude grandissait. Jacob s'y attendait au père. Mais ce qui se produisit dépassait toutes ses attentes. Esau, au lieu de brandir une épée ou de crier vengeance, courait vers son frère. Il le serra dans ses bras, l'embrassa, et tous deux pleurant. Ce moment de réconciliation, inattendu et profondément émouvant, brisa les barrières de haine qui les avaient séparés pendant des décennies. Esau, voyant les femmes et les enfants qui accompagnaient Jacob, demanda avec curiosité, « Qui sont ces jeunes avec toi ?» Jacob répondit avec humilité, «
Si y sont les enfants qui du m'adonnent. Puis, il présenta ses épouses et ses enfants. Tous s'inclinent respectueusement vers Esaü. Jacob offert également des cadeaux somptueux à son frère, des troupeaux de moutons, de chèvres, de vaches et de chameaux, comme un geste de paix. Esaü, dans un élan de générosité, déclina d'abord l'offre. Je suis déjà riche, mon frère. Garde si qui est toi. Mais Jacob insista design. Accepter ses présents, c'est accepter ma paix. Pour moi, te voir, c'est comme voir le visage de Dieu, car tu m'as accueilli avec bonté. Esaü finit par accepter les cadeaux, mais le sentit était ailleurs. Il avait pardon. Si pardon, loin d'être une faiblesse, témoignait de la noblesse d'un Esaü, souvent mal compris dans les récits traditionnels. Cependant, malgré cette réconciliation touchante, les deux frères ne reprennent pas une vie commune. Esaü retourna à Seir, tandis que Jacob s'établit dans une autre région de Canaan. Leur séparation géographique symbolisait leurs chemins de vie distincts, mais la ligne fraternelle, même fragilisée par la passe, avait été restaurée. Ce moment de réconciliation nous rappelle que même les conflits les plus profonds peuvent trouver une issue pacifique. Esaü, en pardonnant, brisa le cycle de vengeance qui aurait pu se transmettre à leurs descendants. Jacob, en s'humiliant vers son frère, montre qu'il avait appris des leçons importantes sur l'humilité et la responsabilité. Mais au-delà des gestes et des paroles, une question persistait. Le pardon d'Esaü marquait-il réellement la fin de leur rivalité? Ou était-ce simplement une étrave dans une histoire encore inachevé? Alors que les plains de Canaan reprenaient leur calme après cette rencontre poignante, le destin des deux frères continuait de s'escrire, avec des implications qui allaient dépasser leur génération. Les destins devisés avec le temps. Esaü et Jacob emprunteront des chemins de vie bien distincts. Leurs choix et leurs descendants reflètent les différences fondamentales de leurs personnalités et de leurs priorités. Esaü, l'homme de la nature, choisit de s'installer dans la région montagneuse de Seir, au sud de Canaan. Là, dans un territoire aride et rude, il fonda une lignée qui allait devenir une nation puissante, celle des Édomites. Jacob, en revanche, resta en Canaan, suivant le chemin tracé par la promesse divine. Ses enfants allaient former les 12 tribus d'Israël. Un pupil appelé jouer un rôle central dans l'histoire sacrée. Pour Esaü, le choix de Seir n'était pas seulement géographique, il était aussi symbolique. Les montagnes de Seir, bien que difficiles à cultiver, représentaient un refuge et une opportunité. Dans ces terres rocheuses, Esaü et ses descendants prospèrent grâce à leur résilience et à leur aptitude à s'adapter à des conditions hostiles. Ils devinrent des guerriers redoutables et des commerçants habiles, exploitant les richesses minérales de la région, notamment le cuivre et le fer. Les routes commerciales qui traversaient Édom faisaient d'eux des intermédiaires influents, enrichissant leur nation et renforçant leur indépendance. Cependant, cette prospérité s'accompagnait d'un éloignement progressif des traditions abrahamiques. Esaü, bien qu'héritier du sang d'Abraham, avait fait des choix qui reflétaient son caractère impulsif. Il avait proposé des femmes hittites, une décision qui avait causé une grande douleur à Isaac et Rébecca. Ces unions, symboles de sa volonté d'agir selon ses propres désirs, plaidaient que selon les directives divines, introduisirent des croyances et des pratiques étrangères dans sa lignée. En s'établissant à Seir, Esaü semblait définitivement tracer un chemin distinct de celui de Jacob, et des promesses divines associées à leur famille. Jacob, pour sa part, continua de vivre en Canaan. Conscient du poids de la bénédiction recte son pour Isaac, son retour dans la terre promise, et la naissance de ses deux fils renforceront son rôle de patriarche du peuple d'Israël. Chaque fils représentant une future tribu,
important en lui une part de cette promesse divine qui avait commencé avec Abraham. Mais la vie de Jacob ne fut pas sans approuves. Esaü maison fut marqué par des conflits internes, des luttes pour la primauté, et la fameuse trahison de ses fils contre Joseph, son préféré. Malgré ces défis, la lignée de Jacob continua d'être guidée par l'alliance divine. Ses descendants, bien que disperses et souvent confrontés et des épreuves, portaient en eux la mission de perpétuer la foi en un Dieu unique et de devenir une bénédiction pour toutes les nations. Les relations entre les descendants d'Esaü et de Jacob furent souvent complexes. Bien que liés par leur origine commune, Édom et Israël furent fréquemment en conflit. Les Édomites, avec leur force militaire et leur position stratégique, résistirent à la domination israélite et plusieurs reprises. Pendant le règne du roi David, Édom fut soumis à Israël, accomplissant partiellement la prophétie d'Isaac, selon laquelle Esau servirait Jacob. Mais cette domination n'y dura pas. Les Édomites, farouchement indépendants, brisèrent le joug israélite et plusieurs reprises, illustrant leur détermination à ne pas rester sous le contrôle de leurs cousins. Malgré ces tensions, il y eut aussi des moments de coopération et de réconciliation entre les deux peuples. Certains prophètes bibliques, comme Abdias, évoquèrent le jugement divin contre Édom pour son rôle dans la destruction de Jérusalem. Mais ces textes soulignent également l'importance de la fraternité et de la justice dans les relations entre les nations. Le destin d'Esaü et de Jacob reflète une dynamique universelle, celle de choix individuels, ayant des répercussions collectives. Esaü, par ses décisions, construisit une nation forte mais éloignée des promesses divines. Jacob, malgré ses propres défauts et erreurs, devint l'instrument par lequel Dieu poursuivit son plan de rédemption pour l'humanité. La séparation entre Syr et Canaan ne représentait pas seulement une frontière physique, mais une divergence spirituelle. Là où Jacob cherchait à suivre les directives divines, Esaü forgeait sa propre voie, souvent en opposition avec les valeurs transmises par Isaac et Abraham. Pourtant, les deux chemins, bien que différents, furent significatifs à leur manière. Esaü montre qu'il était possible de prospérer en dehors de la bénédiction directe, tandis que Jacob illustre les défis et les responsabilités qui accompagnent l'alliance divine. Alors que les montagnes de Syr témoignent de la force des Édomites et que les plaines de Canaan portaient les empreintes des tribus d'Israël, les deux nations continuaient de refléter l'histoire complexe de leurs fondateurs. Une histoire où les choix, les rivalités et les bénédictions avaient sculpté des identités distinctes, mais inextricablement liées. Les destins d'Édom et d'Israël, bien que souvent opposés, rappellent une vérité profonde. Même dans la division, il existe des fils invisibles qui unissent les histoires humaines, des lignes qui transcendent les générations et témoignent des mystères du plan divin. Les spirituels, l'histoire d'Esaü et de Jacob, avec ses rebondissements, ses tensions et ses réconciliations, est bien plus que simple récit familial. C'est une parabole riche en leçons spirituelles et en réflexions sur la condition humaine. Elle illustre les complexités des choix, les poids des responsabilités, et la manière dont les priorités personnelles peuvent féconder des générations entières. Au cœur de cette histoire se trouve une question essentielle. Comment évaluer ce qui est réellement de la valeur? Esaü, par sa nature impulsive et sa quête des plaisirs immédiats, est souvent présenté comme un exemple de ce qu'il faut éviter. En vendant son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles, il est symboliquement échange une bénédiction éternelle contre un réconfort éphémère. Cet acte, apparemment anodin sur le moment, révèle une vérité universelle. Nous sommes souvent tentés de sacrifier des choses précieuses pour répondre à des besoins ou des désirs passagers. Esaü, par son choix,
deviant une figure emblématique de cette faiblesse humaine. Mais le jugement porte sur Esaü ne doit pas être simpliste. Son impulsivité n'est pas seulement une faute, elle est aussi profondément humaine. Qui n'a jamais fait un choix regrettable sous l'effet de la fatigue, de la faim ou de l'urgence. Esaü incarne cette lutte entre les besoins immédiats et les responsabilités long terme. Une tension que chacun peut comprendre. Ainsi sens, son histoire nous invite à examiner nos propres priorités et à réfléchir à la manière dont nous gérons les moments de faiblesse. À l'oppose, Jacob représentait la vision à long terme, l'ambition de construire quelque chose de durable. Son calcul, bien que moralement discutable, montre une compréhension aiguë de l'importance des bénédictions spirituelles. Mais cette ambition soulève également des questions éthiques. Jusqu'au point aller pour atteindre un objectif? Est-il juste de manipuler, de tromper, ou de profiter des faiblesses des autres pour parvenir à ses fins? Jacob, bien qu'il réussisse à obtenir la bénédiction d'Isaac, en paie le prix. Et ce fut, et sa séparation d'avec sa famille, et les luttes qu'il affrontit plus tard, montrant que même une victoire pour des conséquences douloureuses. La tension entre les deux frères illustre également une vérité biblique profonde. Les bénédictions ne sont pas seulement des privilèges, mais aussi des responsabilités. Esaü, en méprisant son droit de naissance, montre qu'il n'était pas prêt à porter le poids de cette responsabilité. Jacob, malgré ses méthodes douteuses, se montre plus conscient de l'importance de cette charge. Cette dynamique rappelle que dans la tradition biblique, l'élection divine n'est jamais un simple avantage, mais toujours une mission. Au-delà de l'histoire des deux frères, leur relation avec leurs parents ajoute une autre couche de réflexion. Isaac, en favors en Esau pour ses qualités physiques et son rôle de chasseur, montre une certaine vision traditionnelle de la primogéniture, axée sur la force et la survie. Rébecca, en soutenant Jacob, exprime une sensibilité différente, une compréhension plus subtle des qualités nécessaires pour accomplir les promesses divines. Si favoritisme parental, bien qu'habituel dans les récits anciens, soulève des questions modernes sur l'équité, l'éducation, et les conséquences des préférences familiales. Enfin, l'histoire de Jacob et d'Esaü pose une question essentielle sur la nature des bénédictions. La bénédiction d'Isaac, bien que transmise à Jacob par tromperie, demeure efficace. Fait le suggère que les bénédictions divines ne dépendent pas entièrement des mérites ou des moyens humains, mais sont enracinées dans la souveraineté de Dieu. Pourtant, Esaü n'est pas abandonné, bien qu'il ait perdu la bénédiction principale. Il prospère et devient le père d'une grande nation. Ce paradoxe nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Est-ce une richesse matérielle, une autorité spirituelle, ou simplement la capacité de vivre une vie significative malgré les obstacles? Les décisions d'Esaü et de Jacob ont également des répercussions intergénérationnelles. Leurs choix, qu'ils soient réflexes ou impulsifs, fécondent le destin de leurs descendants. Cela nous rappelle que nos actions ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui viennent après nous. Le mépris d'Esaü pour son droit de naissance, tout comme la ruse de Jacob, résonnant à travers les siècles, influencent les relations entre les nations d'Édom et d'Israël. Pourtant, au milieu de ces choix humains, l'histoire met en lumière la grâce divine. Malgré leurs défauts, Esaü et Jacob recueillent tous deux des bénédictions. Esaü, bien qu'il ait été éloigné de la lignée spirituelle directe, construit une nation puissante et prospère. Jacob, bien qu'il ait utilisé des moyens discutables, devient le père des 12 tribus d'Israël. Cela reflète une vérité réconfortante. Même nos erreurs ne peuvent empêcher Dieu's plans. Cette histoire, riche en nuances, invite chaque lecteur à une introspection personnelle. Quels sont les plats de lentilles? Dans nos vies,
Sis choses éphémères pour lesquelles nous risquons de sacrifier l'essentiel. Comment équilibrons nous ambition et éthique? Et surtout, comment faisons-nous confiance à la souveraineté divine dans un monde où nos choix semblent parfois dominants? Alors que les chemins d'Esaü et de Jacob se séparent définitivement, unis vers demeure. Leurs destins, bien que différents, sont liés par un fil invisible, celui du plan divin. Unis lequin précieux pour tous ceux qui cherchent à comprendre le sens de leurs propres luttes, bénédictions et responsabilités. La grâce divine, l'histoire d'Esaü et de Jacob, ne se résume pas à une rivalité fraternelle, et à des bénédictions dont Esaü produit. Elle est avant tout un témoignage de la grâce divine, qui transcende les imperfections humaines et opère même à travers nos échecs. À travers leurs vies, Dieu révèle sa souveraineté, montrant qu'aucune faiblesse, aucun conflit, et même aucune tromperie ne peut contrecarrer ses plans. Malgré les erreurs de Jacob et l'impulsivité d'Esaü, tous deux sont finalement bannis. Esaü, bien qu'écarte de la lignée de l'alliance divine, prospère de manière spectaculaire. Il devient le père de la nation des Édomites, un peuple puissant et respecté dans la région. Les terres de Seir, bien que difficiles, deviennent un foyer florissant pour ses descendants. Par ses mariages avec des femmes hittites et une fille d'Ismaël, Esaü établit une lignée qui reflète son caractère indépendant et sa capacité prospère dans l'adversité. Jacob, quant à lui, illustre une autre facette de la grâce divine. Bien qu'il ait obtenu la bénédiction par tromperie, il subit les conséquences de ses actes. L'exil, les tensions familiales, et les conflits avec son oncle Laban. Mais à travers toutes ces épreuves, Dieu continue de le guider et de lui accorder ses faveurs. Son nom, change en Israël, après son combat avec l'âne, symbolise sa transformation d'un homme ruse et opportuniste. Il devient le patriarche des 12 tribus d'Israël, portant en lui les promesses faites à Abraham. La réconciliation entre les deux frères est un moment où la grâce divine se manifeste pleinement. Esaü, au lieu de céder à sa colère et à son désir de vengeance, choisit de pardonner. Ce pardon, inattendu, reflète une grandeur d'âme qui contraste avec l'image souvent donnée d'Esaü. En embrassant Jacob et en acceptant sa présence, il met fin à des décennies de tension et offre un modèle de réconciliation et de guérison familiale. Ce pardon est d'autant plus remarquable qu'il ne dépend pas des actions de Jacob, bien que ce dernier est church. Apaiser Esaü avec des cadeaux et des gestes humiliés, le véritable pardon vient du cœur d'Esaü. Cela illustre une vérité importante. La grâce, tout comme le pardon, est un don libre et immérite, une décision qui dépasse les attentes humaines. L'histoire des deux frères nous enseigne également que les bénédictions divines ne se limitent pas à un seul chemin. Bien que Jacob ait reçu la bénédiction principale, Esaü trouve lui aussi un accomplissement dans sa propre destinée. Les Édomites, bien que souvent en conflit avec Israël, deviennent une nation prospère et influente, jouant un rôle crucial dans l'histoire de la région. Ce développement montre que même ceux qui semblent loin des promesses divines pouvaient être inclus dans le plan plus large de Dieu. La trajectoire de leurs vies rappelle que la grâce divine est active même dans nos fails humains. Jacob, malgré ses tromperies, devient l'instrument de la promesse divine. Esaü, bien qu'il ait méprisé son droit de naissance, trouve une prospérité et une force qui témoignent de la bénédiction de Dieu. Ces deux récits parallèles montrent que la grâce n'est pas un concept limité à une seule manière de vivre ou à une seule lignée. Elle est abondante et s'étend à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent au plan divin. En fin de compte, l'histoire d'Esaü et de Jacob n'est pas simplement celle de deux frères en conflit,
Mais celle de la manière dont Dieu travaille à travers leurs vies pour accomplir ses desseins. Elle reflète la complexité de l'expérience humaine, des choix bons et mauvais, des relations brises et restaurées, des bénédictions données et reques de manière inattendue. Et travers tout cela, la souveraineté divine demeure constante, orchestrant chaque événement pour servir un objectif plus grand. Pour les générations futures, cette histoire devient un rappel vivant des themes universels de rédemption, de pardon et de transformation. Elle nous invite à réfléchir à nos propres vies. Comment réagissons-nous face à nos échecs? Comment voyons-nous la grâce divine dans nos succès et nos défis? Sommes-nous prêts à pardonner comme Esaü ou à chercher la réconciliation comme Jacob? Alors que les destins d'Israël et d'Édom s'entrelacent à travers les siècles, une vérité demeure. La grâce de Dieu est suffisante pour transformer les cœurs les plus divisés, restaurer les relations les plus brises, et accomplir des promesses qui transcendent les générations. L'histoire d'Esaü et de Jacob, avec toutes ses nuances, est un témoignage puissant de cette vérité éternelle.